ഓക്കെ, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഇപ്പം കേൾക്കുന്നില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തെ കുറിച്ചാണ്. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം. We discussed what is electric field, what is magnetic field, and also how this electric field and magnetic fields are created. സോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. വി നോ ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ചാർജസ് റിസൈഡിങ് ഇൻ സം സ്പേസ്, ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഏരിയ അറൌണ്ട് ദാറ്റ് ചാർജ്. അതായത് ഒരു ചാർജ് ഒരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടുവച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് എ ചാർജ് ക്യാൻ ഫീൽ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് അനദർ ചാർജ്, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദർ. അതായത് ഒരു ചാർജിന് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് പ്രസന്റ് ആണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ ചാർജ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്. ബട്ട് ടേക്ക് ദ കേസ് ദ ചാർജ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി. ചാർജ് ഒരു വെലോസിറ്റി വിയിൽ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. So these are the fundamentals of electromagnetics. So based on that, we can develop the other laws of electromagnetics such as Maxwell's laws. അതായത് നമ്മുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം, ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം മാക്സ്വെൽസ് ലോസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാക്സ്വെലിൻ്റെ 4 ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു നോ മാക്സ്വെൽസ് 4 ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം, ദെൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി നോ എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം. അതായത് മാക്സ്വെലിൻ്റെ 4 ഇക്വേഷൻ അറിയുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ചാർജ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്, അത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി വി ഡിസ്കസ്ഡ് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വി സ്റ്റഡിഡ് ഇൻ അവർ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. First one is magnetic field and flux density. We discussed what is flux density. Then we discussed Gauss's law for magnetic flux. And other thing we discussed is Ampere circuital law. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം Ampere circuital law ആണ്. That means if we consider an imaginary Amperean loop, then Ampere circuital law says that the line integral of magnetic field density B for a closed path is equal to mu0 times net current enclosed by path. അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു mu0 ടൈംസ് ആയിരിക്കും എന്ത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ആൻഡ് ഓൾസോ we discussed Faraday's law in electromagnetic theory. This law shows us what is the relation between an electric field and magnetic field. അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പം അതെങ്ങനെ ഒരു EMF ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഏത് ലോ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? Faraday's law of electromagnetic theory. And we discussed some basic terms which defines the magnetic properties of a material. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ബേസിക് ടേംസ് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്. ഇറ്റ് സീസ് ഹൗ മച്ച് മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ദിസ് ഒബ്ജക്ട് ഹാവ്. ആൻഡ് ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചു. We discussed that everything around us is made up of atoms and molecules, and atoms consist of protons, neutrons, which are charged particles. അതായത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ഓഫ് ആറ്റംസ്? ആറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത്? ആറ്റംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡെഫിനിറ്റ് ഓർബിറ്റൽസിൽ ന്യൂക്ലിയസിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ബേസിക് ബോർ മോഡൽ എടുത്താൽ തന്നെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ചാർജസ് ആർ മൂവിങ് ഇൻസൈഡ് ആൻ ആറ്റം. ചാർജ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ കറണ്ട് ഇൻസൈഡ് ആറ്റം ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ മെറ്റീരിയൽ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, all the magnetic moments of that material will align in the direction of that external magnetic field. Okay, and we discussed what is intensity of magnetization, then magnetizing field intensity, what is magnetic susceptibility, permeability, relative permeability, and relation between relative permeability and magnetic susceptibility. And at last we discussed, നമ്മൾ അവസാനം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്? Based on the magnetic properties of a material, we can classify it into 3 types. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ച്, based on how a material or a specimen react to
external magnetic field, we can classify materials into three: diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic. What is diamagnetism? Diamagnetism are substances which have a tendency to move from stronger to weaker magnetic field. And the reason behind that property, because it consists of fully paired electrons. അതായത് അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽസിൽ ഫുള്ളി പെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും, അതായത് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ലാംഗവിൻസ് തിയറി ഓഫ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം. Then we discussed what is paramagnetism. എന്താണ് പാരാമാഗ്നറ്റിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. And what is Curie's law? How the susceptibility of a paramagnetic substance vary with the temperature. Temperature മാറുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ susceptibility മാറുന്നത്. And at last we discussed ferromagnetism. And we studied that ferromagnets are or ferromagnetic substances are materials which their magnetization exists even after removal of external applied field. സാധാരണഗതിയിലുള്ള സ്പെസിമെൻ ആയാലും സബ്സ്റ്റൻസ് ആയാലും നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു, ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? Then the magnetic moments of that material will align in direction and magnetization occur. ആ മെറ്റീരിയലിനെ മാഗ്നറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാ മെറ്റീരിയലും തിരിച്ചതേ എന്താണോ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിലേക്ക് വരും. ബട്ട് ഇൻ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം ദിസ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഓർ ദിസ് അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് വിൽ റിമെയിൻ ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ്. അത് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അത് കഴിഞ്ഞും എന്താണ് this magnetization exists or remain in this material. Such materials are called ferromagnetism. And we discussed what are magnetic domains. And at last, Curie's law. It also says a critical temperature in which the ferromagnetic material become a paramagnetic material. അതായത് ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എപ്പോഴാണ് പാരാമാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് മാറുന്ന ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറാണ് ക്യൂറിസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. And Curie's law says about the temperature variation or how the susceptibility of a ferromagnetic material changes according to temperature. Temperature vary ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെസിമെന്റെ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ക്യൂറിസ് ലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Now we are moving to fundamentals of vector calculus. നിങ്ങൾ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വെക്ടർ കാൽക്കുലസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പല മൊഡ്യൂളുകളായിട്ട് പഠിച്ച് പോകുന്നുണ്ടാവും.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? കോളേജിലെ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിൻ്റെ ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ വിച്ച് ഹാവ് സോ മെനി അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഫീൽഡ് ഓർ മെയിൻലി ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം. അതായത് വെക്ടേഴ്സ് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ. ആൻഡ് ദിസ് ഐ ജെ കെ, ഈ ഐ ജെ കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഐ ജെ കെ ആർ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അലോങ് ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്. അതായത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിൽ അലോങ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനാണ്. അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താണ്? ഐ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ വൈ ഡയറക്ഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ജെ ക്യാപ്. ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ z ഡയറക്ഷൻ ഈസ് കെ ക്യാപ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡിയൻ. വാട്ട് ഈസ് എ ഗ്രേഡിയൻ? ദ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കാലർ ഫംഗ്ഷൻ psi of xyz is defined as gradient psi equal to dou psi by dou x I cap plus dou psi by dou y j cap plus dou psi by dou z k cap. അതായത് if we have a scalar function psi of xyz, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ psi of xyz ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. then what you mean by gradient of that function? Gradient of that function is the differentiating that function, partially differentiating that function with respect to x-axis, y coordinate and z coordinate and assigning some unit vectors. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഇഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് ഡെൽ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ എ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ, then the operation is known as a gradient. What is the physical significance of gradient? Gradient physical significance എന്താണ്? if our scalar function is temperature, നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ആർബിട്രറി ഫംഗ്ഷൻ psi ആണ് നമ്മളിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. if this psi is temperature on a material, you take a specimen or a material and if the psi is the temperature, ഈ psiക്ക് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? T of xyz ആണെന്ന് xyz ആണെങ്കിൽ then it says that what is the temperature of that material at a position xyz. അതായത് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുമ്പോൾ xyz എന്നൊരു പൊസിഷനിൽ എന്തായിരിക്കും മെറ്റീരിയലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ, ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? വി വിൽ ഗെറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ്. വാട്ട് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ്? ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഈസ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു the coordinate axis x y z. അതായത് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് എത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, വൈ ഡയറക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, സെഡ് ഡയറക്ഷനിൽ എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന്. നിങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. And another important point is that this is a vector. If we take a gradient of a scalar function or if we take a gradient of scalar field, it will give a vector. എന്താണ് സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ് സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സ്ലോ ആവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കോളേജിൽ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോനെസ് ആണ്. Okay, so we are discussing about gradient. So consider that I am saying about if psi is the temperature T of x y z. ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയന്റിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ psi എന്ന് പറയുന്നത് if psi is temperature, then if we take the gradient of temperature function del of t, it gives the variation of dou t by dou x along I cap along j cap. So it will give the variation of the temperature along all the direction. എന്ത് നമ്മൾ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഓരോ ഡയറക്ഷനിലും എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം.
Okay, and also this vector represents the direction of the resultant and the direction in which the temperature gradient is maximum. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് മാക്സിമം ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും വെക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, ഓർ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഈസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് in which the temperature gradient is maximum. ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയന്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും ഈ വെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക, വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ we discussed what is gradient. So gradient is applied to a scalar field or a scalar function. എന്താണ് സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സ്കേലാർ ഫീൽഡ് മീൻസ് ഇൻ ഓൾ എക്സ് വൈ സെഡ് 3-dimensional കോർഡിനേറ്റിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഫ് യു ഡ്രോ എ ആക്സിസ് ആൻഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് വി ഹാവ് എ വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമ്മളൊരു സ്പെസിമെൻ എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് കൺസിഡർ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ സീ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ അറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ് this function, if height is the function above sea level, or the if we assume a height function, then each point in a real world, അതായത് ഓരോ പോയിന്റിലും എന്തുണ്ട്, ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. We can assign a value in each point in a coordinate axis. Such a field is called scalar field, and the gradient is applied to scalar field. And next one is divergence of a vector. So next application of del operator. Del എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The first operation is on a scalar field, അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ. Divergence is the multiplication of del operator by another vector. നമുക്ക് എന്തറിയാം, we know two types of vector multiplication. First one is dot product, and second one is cross product. And our del is an operator. We know what is del. Del is equal to dou by dou x I plus dou by dou y j plus dou by dou z k cap. So divergence of a vector A, if A equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, then the divergence of a vector A means the dot product of that vector with del operator. ആ വെക്ടറിനെ del ഓപ്പറേറ്ററുമായിട്ട് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആ വെക്ടറിന്റെ ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് del dot A is equal to ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുക, ഐ ക്യാപ്പിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ലെങ്ത് കോഎഫിഷ്യന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡോ എ എക്സ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ എ വൈ ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ എ സെഡ് ബൈ ഡോ സെഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഡൈവേർജൻസ് വെക്ടർ? അതായത് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിന്റെ we know divergence is the dot product between the del operator and the vector we are dealing with. നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വെക്ടറിന്റെയും del ഓപ്പറേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്, വെക്ടർ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ്? ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കണ്ട വളരെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടേക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സിങ്ക്. അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെയുള്ള എന്താണ് സിങ്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കുക. എന്താ സിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിനായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി. ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ ടാപ്പ് വിച്ച് ദ വാട്ടർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഔട്ട്. ഒരു സിങ്കിന്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? ദർ ഈസ് എ ടാപ്പ്, ഒരു വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ ബേസിൻ ഓർ ദർ വിൽ ബി എ സിങ്ക്, അതായത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് at the point of the water is touching the sink or the ground, അല്ലെങ്കിൽ at the point of tap the water is flowing in all direction. വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, now from here the water is flowing to the sink direction. സിങ്കിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. And here water from the all the direction in the sink is moving
ടുവാർഡ്സ് ദ സിങ്ക്. അതായത് സിങ്കിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെള്ളം മൂവ് ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നു. ഓക്കെ, നൗ if I consider the velocity of this water, velocity of this layers of water as vector, അതായത് ഈ വാട്ടർ, നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഓരോ പോയിന്റിലും എന്താണ്, വാട്ടറിന് ഓരോ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഓരോ പോയിന്റിലും ഓരോ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ടേക്ക് വെലോസിറ്റി വി എസ് വെക്ടർ ആൻഡ് ഇഫ് വി ടേക്ക് എ ലൂപ്പ് ഹിയർ, നമ്മളൊരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇഫ് വി ടേക്ക് എ ലൂപ്പ് ഹിയർ, then we can see that the velocity vectors coming inside the loop is the number of velocity vectors coming inside into the surface or the loop is leaving the same loop. അതായത് എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് ഈ ലൂപ്പിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നൗ കൺസിഡർ ദിസ് സ്പേസ്, ഈ ഒരു സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ, നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഓൾ ദി വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ്. ആൻഡ് if we consider this sink consider ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, all the velocity vectors are going inside this sink. And del dot v means what is the total flux density going and out. അതായത് മൊത്തം എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ്, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ how much velocity vectors are going inside and outside of a ലൂപ്പ്. ഒരു ഇമാജിനറി ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർഫസ്, ഒരു വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ അതിലേക്ക് എത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിനി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനൊക്കെയാണ്. അതായത് ഒരു ലൂപ്പിലേക്ക് എത്ര ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ലീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ if del dot v equal to 0, that means the velocity vectors, the number of number of flux lines coming inside the loop is balanced by number of flux lines leaving the loop. Or take here, here the velocity vectors are going outside. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടാപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ്, എല്ലാ വെലോസിറ്റി വെക്ടേഴ്സും പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ del dot v is greater than 0. And taking the sink, we can say del dot v is less than 0. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായാലും കുഴപ്പമില്ല, അത് വിട്ടേക്ക്. സോ നമ്മളിത് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സേസ് ഹൗ മച്ച് ഫ്ലക്സ് ഈസ് മൂവിങ് ഇൻസൈഡ് എ ലൂപ്പ്. നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ മച്ച് ഫ്ലക്സ് ഈസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഗോയിങ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ലൂപ്പ്. നമ്മളൊരു സർഫസോ വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് പുറത്തേക്കും അകത്തേക്കും വരുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ. സോ ഡൈവേർജൻസ് സേസ് അബൌട്ട് ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ v, or മാക്സ്വെലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ del dot b is equal to 0 എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ടേക്ക് എ ഇമാജിനറി വോളിയം, ദി നമ്പർ ഓഫ് ഫീഡ് ലൈൻസ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഇമാജിനറി വോളിയം ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഫീഡ് ലൈൻസ് ലീവിങ് ദ വോളിയം. ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം. Next one is curl of vector. What is curl of vector? We know the second vector product is cross product between two vectors, and curl of vector f is defined as the cross product between this del operator and vector f. That means if vector f is defined as f equal to fxi cap plus fyj cap plus fzk cap, then curl f is given by del cross f. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെക്ടറിന്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ്. അതായത് a equal to axi cap plus ayj cap plus azk cap, and if b equal to bxi cap plus byj cap plus, similarly then what is a cross b? If we take the cross product between those two vectors, it is given by the determinant of I cap, j cap, k cap, ax, ay, az, bx, by, bz. നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. സോ സിമിലർലി ഹിയർ ദ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് del cross f. And what is the physical significance of curl? ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, എന്താണ് ഡൈവേർജൻസ്, എന്താണ് കേൾ എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷനിലേക്കാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കേൾ? കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ കേൾ? കേൾ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും, കേളി ഹെയർ.
കേളി ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ സം കേളി ഹെയർ? കേളി ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുണ്ട മുടിയല്ലേ. സോ കേൾ is similar to that. Curl says how much rotation is in the point we are considering. നമ്മൾ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡിന്റെ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് consider that we have a vector field of wind passing through area. ഒരു ഏരിയയിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡിന്റെ വെക്ടർ ഫീൽഡാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇഫ് വി ടേക്ക് ദ കേൾ ഓഫ് ദിസ് വിൻഡ് മാപ്പ് ഓർ ദി വിൻഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്, ഇറ്റ് സേസ് ഹൗ മച്ച് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഓർ ഹൗ മച്ച് ദ റൊട്ടേഷണൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ഈച്ച് പോയിന്റ് ഇൻ ഹാവ്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് കേൾ എടുക്കുക. ഇഫ് യു ടേക്ക് ഇൻ ദിസ് പൊസിഷൻ ഡെൽ ക്രോസ് W takes W as the wind vector, it says how much rotational momentum that field have. അതായത് എത്രത്തോളം റൊട്ടേഷണൽ എനർജിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ മൊമെന്റം ആ ഒരു ഫീൽഡിന് അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇഫ് വി ടേക്ക് എ ഫ്ലോയിങ് വാട്ടർ, നമ്മളിപ്പം ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കേസ് വീണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഫ് വി പുട്ട് എ പേപ്പർ ഫാൻ, നിങ്ങളൊരു പേപ്പർ ഫാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും? പേപ്പർ ഫാൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. It will rotate because the vector field has some rotational energy, or it will make the paper fan to rotate, and that rotational momentum is represented by curl. Curl എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ റൊട്ടേഷണൽ മൊമെന്റം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് curl is in the direction of will be in the perpendicular direction of this vector field. നമ്മൾ കേൾ എടുക്കുന്ന ഏത് വെക്ടർ ഫീൽഡിനാണോ എഫിനെ ആണെങ്കിൽ ആ വെക്ടറിന്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കേൾ. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുള്ളൂ. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം കാരണം ക്ലാസ് കുറച്ച് കൊളായി എന്നറിയാം. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ടുഡേ വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. In order to derive the Maxwell's equation, we need to understand what are the fundamentals of vector calculus. First one, we discussed about what is del operator, and we studied it is a differential operator which can be acted on a vector, and it can be acted on a vector by three operations. First one is gradient. ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് സേസ് ഹൗ മച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ, എ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് വേരിയിങ് വിത്ത് ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ്. ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിനും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എത്രത്തോളം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൈവേർജന്റ്. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് how much flux is, what is the total flux inside a surface or a loop we are considering. And next one is curl of a vector. Curl says how much curly is the vector field, or how much rotational momentum, or how much rotational energy or momentum this vector field have in each point. അതായത് എത്രത്തോളം റൊട്ടേഷണൽ മൊമെന്റം ഈ വെക്ടർ ഫീൽഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും എത്രത്തോളം റൊട്ടേഷണൽ ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടൈം 9:28. സോ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു. റോൾ നമ്പർ 1 പ്രസന്റ്. റോൾ നമ്പർ 2 പ്രസന്റ്. റോൾ നമ്പർ 3 പ്രസന്റ്. ഫോർ അബ്സെന്റ്. 5 absent. 5 present. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. 7%. 8%. 10 ഇല്ല. 10 അബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, 10 അബ്സെന്റ്. 11 പ്രസന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, പറഞ്ഞോ. 11 കഴിഞ്ഞാൽ 12 പറഞ്ഞോ. 12. 13. 15.
ഓക്കെ 16 ഇല്ല. 4ഉം 10ഉം 16ഉം ആണ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. 4% ആണ് ആരാണ്? സാർ 4 നെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ക്ലോസ് ആയതാ. ഓക്കെ 10ഉം 16ഉം ആണ് ആബ്സെന്റ് അല്ലേ?